eno ye-Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Now that you have spoken, I am here, as I told you, as a senior citizen in this country. And of course, everything to do with the Constitution, and I'm one of those who founded the Center for Constitutional Governance, and we've been doing great work. You know, I am here with a very deeply broken heart, and I don't want to be emotional. They say women are emotional. Why shouldn't we be emotional since we are the mothers of humanity? Why should Sarah, I support everything you said here. This government came here, all of you were young, and they said they came to bring a fundamental change. Some of them were not yet born. They were not born. Yeah. Fundamental change to take us from what we are going through during those days before 1986 to make Uganda a new Uganda. Why I feel broken-hearted is that I see exactly what was being done during those days, whether it is a Amin era, whether it is Obote era, is what is happening right now. And this is after 40 years. We are going into 40 years of the leadership of the Redeemer that came here to redeem this Uganda from all those the past. And as a person who is still alive, when I see especially the young women, especially the women in this land, who are arrested with no dignity, and when they take them there, they rape them, they defile them. I've been praying and crying to God that my sister Sarah does not go through that kind of thing. And therefore, we are here to condemn these illegal activities, to condemn the violation of the Constitution, to condemn the destabilization or invasion of institutions and preventing them from working. I'm talking like this because I know Sarah has been arrested. Me, I haven't been there to police even. Sarah has been arrested because she speaks. Because she speaks. What does she speak? She speaks against wrongdoing. She speaks against injustice. She's teaching Ugandans what is going on, what should be happening, but is not happening. And the Constitution of Uganda, which I was central into its making, our strongest desire and the people's desire was freedom of speech and freedom of association. Because that's what gives Uganda citizens also a place to also talk for themselves, defend themselves. But now, this deliberate effort of shutting Ugandans, shut their mouths. You are in power. You have all the authority. You have all the resources. So for us, what do we have? If you don't use them rightly, we talk. Now, if we talk and then you shut us our mouth, what do we do? So me as a senior citizen who has seen it all, I'm here in the strongest terms. My word has gone. To condemn. To condemn, in the strongest terms, to condemn what is going on. You police people, why are you holding positions? Don't you know the law? We are not saying that Sarah, if she does anything wrong, should not be arrested. No. The law says when you do something wrong, especially if it is criminal, if it is civil, if I have abused somebody, that is civil. Let them go to the court and sue me. If it is criminal, there is a procedure of arresting people when they have performed a criminal offense. You cannot arrest somebody illegally and procedurally, and you detain them for more than 48 hours, you are still crafting the offense. So why did you arrest her? So we are condemning, and we shall continue to condemn. And may I want to tell this government,
that this is not the first time we have seen a government do wrong and gone. This is not the first time. They better check themselves. They better correct themselves. Ugandans are tired and they are fed up. From our point of view, really, as the Ugandan society, I must say we are deeply concerned by the way in which there is total disregard and disrespect for the rule of law by the very institutions that should actually be at the forefront of protecting and fighting for this rule of law. I have personally been part of the team moving around. I can assure you that the police must be, I think, one of the most unprofessional institutions in this country. Even just accessing Sarah was a hassle at Natete. And you're telling us that she's being held at Natete. It's not the station handling the matter. But, you know, we're just holding her. We're having her for keeps. You can go and find out where the file is being handled. And we're running up and about. Why should I beg to see someone who is in police custody? Why should someone's lawyer be prevented from seeing a suspect? And not even like Doctor has stated, someone is arrested, the offense is not even clear. After arresting, that's when you're investigating. And I was personally the one trying to beg, saying, okay, at least let's have police bond, because we know there's no way you can produce her in court within 48 hours. And the police officer in charge is telling us, no, we cannot, we shall ensure that she appears in court. Well, all we are saying is this is very wrong. Everything with the institution is so wrong. We've been calling it a police to prison pipeline, and right now we are setting all our eyes on the judiciary, because we know the only thing they are saying is we shall produce her in court, let's meet in court. Unfortunately, we are reaching a situation where even the judiciary is under capture. You cannot be certain that the judiciary is going to offer the kind of, you know, remedy you require. But even before the judiciary, how can police be so sure that the charges they are cooking right now are going to be sanctioned by the DPP? So there's another institution in the middle. You have the Director of Public Prosecutions. Why should the institutions be used to persecute people? Why is it that the police is so sure? It is very sure that the charges are going to be sanctioned, the person will be produced in court, a court which we do not even know by now. By the way, why would Sarah be arrested from Mukono, taken to Natete? They are telling us the file or the charges are being preferred from CPS, which is KMP. Even the issue of jurisdiction. And we've noticed this is the way, this is the new normal, this is what has been happening. But as Ugandan society, we are saying there must be an end to this. All we are calling for is that the people responsible should, you know, change the way they are doing these things. We are calling for a reset. I was telling colleagues yesterday that where we are, the system is completely dead, it's rotten. And there must be something must be done to ensure that we have a change. We have, you know, proper systems in place. And again with Sarah, we've been saying today is Sarah, tomorrow it might be someone else. We've been saying hashtags, hashtag free Sarah Bireete. And tomorrow it might be hashtag free doctor. They will not manage me. And unfortunately, it becomes a cycle. So we are saying something must be done. This must come to an end, and we equally condemn in the strongest terms possible the nature in which these institutions, especially the police, the DP, judiciary, are doing their work, and we call for restraint from this kind of abuse for the human rights and rule of law in the country. Nga twagala okufulumya ekiwandiiko ekivudde mu olukiiko olukulira ekitongole kino Center for Constitutional Governance. Ng'ekitulese wano kwe kwogera ku okukwata okwa akulira ekitongole kino Sarah Bireete ekya Center for Constitutional Governance, era nga ne bwe twogerera wano akyali kankiyite akyali mu buwambi, ng'era tetunategeera nsonga ki eyamukwasizza oba ebitongole ebikwasibwa ensonga zino kye bigenda okukola kukwatibwa kwa munnaffe Sarah Bireete. Ekiwandiiko kino tukifulumiza olwaleero January 2nd, 2026. Ngenda kisoma nga bwe kiwandiikiddwa, then tuyinza okufuna ebibuuzo ebiva mu mmwe oba bannange nabo bayinza okwongerako ku nsonga eno. Akawungeezi ka Tuesday ku mwezi ogwakayita ennaku nga 2 emabega
amaka gakulira Center for Constitutional Governance bamuyita Executive Director Sarah Bireete galumbibwa abasajja abakolera police n'abakyala abakolera police ya Uganda ne bayingira ennyumba ye nga tebamubuulidde kiki ekibaleese mu nnyumba ye, ne batinkuula buli kintu, ne bawamba amasimu ag'abatabani be abato. Weewaawo ne bamumaliza ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala ku poliisi y'e Nateete gy'akuumibwa. Ekiwandiiko kyokka ekyakafuluma okuva mu poliisi ekikwata ku nsonga eno nga kyafulumiziddwa omukyala Rachel Kawaala tekirambika musango ki Sarah gwe yakola oba lwaki bamukwata. Era wetwogerera wano essaawa ezirambikiddwa ssemateeka wa Uganda 48 obwo budde ssemateeka geewa state okubeera ng'omuntu ono gwe mukutte mumututte mu mbuga z'amateeka. Essaawa ezo ziyiseeko, teri nakati wetwogerera yatubuulidde lwaki omukyalo ono yakwatiddwa. Ate kino kimenya ennyingo ya ssemateeka eya 23 egamba nti omuntu gw'okutte, poliisi omuntu gwekutte erina okumubuulira lwaki akwatiddwa era akkirizibwe okulaba bannamateeka be. Kino tubadde tulwana ennaku zino eziyise, ennaku 3 kati eziyise, nga era batuyisanga baagala twegayirire, tebatukkiriza kulaba munnaffe ono. Ffe nga olukiiko olukulira ekitongole kino tuli wano okuvumirira ne sekuvumirira yenna enkola eno, ate gye tulaba nti tekutte ku Sarah yekka, wabula ekwata ku bannamateeka, mmwe bannamawulire, bannayuganda, era nga Sarah kati yeeyongedde ku nkumi z'abantu abakwatiddwa mu ngeri bweti nga tetubuulirwa lwaki abantu bano bakwatiddwa, nga n'ab'enganda zaabwe tebasobola kubalabako okwogera nabo. Mu nsonga eno eya mukyala Bireete kyewuunyisa nti twabadde tulina n'okwegayirira okumutwalira breakfast oba ekyenkya, emmere y'okumakya. Kati ggwanga kirino w'okwata omuntu tomubuulidde musango, tokkiriza bannamateeka be kumulaba, wabula n'ekyenkya omuntu gwe wakutte olw'eggulo n'essaawa nga ne kumakya toyagala, era ekyo bw'oba osobola kikola omuntu mu ggwanga omukulu bw'ati, abannayuganda balala mubayisa mutya? So ffe ng'olukiiko olukulira oba giyite board ekitongole kino tugenda kweyongerayo okukola buli kisoboka okugenda mu mbuga z'amateeka, okugenda nga tugenda ku bitebe bya poliisi nga tugoberera ensonga eno, wabula twagala okuyita abannayuganda. Omukyalo ono abadde ayogerera obutaweera bannayuganda nga abalwanirira. Kati namwe bannayuganda miliyoni 45 muveemu eddoboozi ery'omwanguka, tuvumirire ensonga eno era tulabe nti Sarah n'abalala nga ye bateebwa, ate enkola eno erekeraawo. Mu kumaliriza twagala kwebaza bannaffe mu akakiiko akakuŋŋaanya bannamateeka mu Uganda nga kakulirwa President Isaac Ssemakadde awamu n'omumyuka we Anthony Asimwe antudde wano to my right, ne bannaffe abavuddeyo ba partners ba CCG abali ku mitimbagano abeeyongera okwogera ku nsonga eno. Kyagala society oba ekitwala bannamateeka tuli bennyamivu nnyo okulabika nti ebitongole ebyandibadde nga birwanirira eddembe ly'obuntu ate be basinga okutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo, ate nga ffe tumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe okulabika nti eddembe ly'obuntu teri muntu alityoboola. Tuze tulaba nga ebikolwa bino bibaawo, naddala poliisi bajja buzi ne bakwata omuntu nga bwe bakutte Sarah tebanatutegeeza ndowooza ne statement gyeyageddeko abapoliisi gye baakola baatugamba bugambi fe abamulina naye tukyanoonyereza okufuna emisango gye tumuteekako. Lwaki poliisi wandwadde okwata omuntu
nga emisango togina tomanyi musango tonamaliza fayiro gy'ensonga lwaki kyabadde kizibu nnyo okulabika nti ate bamutwala mu kooti mu bbanga erikirizibwa ssemateeka mu ssaawa na 8 ensonga lwaki n'essaawa eno saara kyali mukomera ssaawa eno akyali mu poliisi mu bukyamu ate ne tolanga poliisi baze bamenya amateeka gano bakuba abantu bakola bye baagala wabweru w'amateeka so ffe tukivumirira nesekuvumirira yena tugamba nti ebintu ebyo birina okukoma tuzaano tulaba abantu bagamba nti amakomera bantu bajjula waliyo omujuzo mu makomera bwongeza budgeti babongedde ssente naye era tekisoboka looza omwaka gwagenza okugwako nga batugamba nti mukomera ekifo ekyandibaddemu omuntu omu kirimu abantu 8 naye ate tulaba poliisi bakwata abantu ne babatereka bakikola nga kigendere nti omuntu kasita akwatibwa poliisi mu ngeri yonna ateekwa okutuukawa ateekwa okutwalibwa mu makomera ate ne tulaba ebitongole ebirala ebya gavumenti omuli omuwaba gavumenti wagwe tuyita director of public prosecution ne tulaba amakooti oba ekitongo esiga eddamuzi eryandibadde nga nalyo liyambako ku bantu okuziiza embeera eno ng'ate nabo bakwatagana ne bano abaziba emisango oba bamenyi b'amateeka nebandibadde nga babeera ku saidi y'omuntu wa bulijjo ate nabo ne babeera ku saidi y'abali ate abatyobola eddembe ly'obuntu n'olwekyo ffe nga Uganda Law Society tukivumirira era tusaba bekikwatako ebitongole byonna balekeraawo tukola n'omulanga ku muntu wa bulijjo nti wadde bagezaako nnyo okusirisa abantu aboogera nga tulaba Sarah Vai nayogerera omuntu wa bulijjo tulabye baloya ne Sarah n'otwogerera pulezidenti waffe Ssemakadali ali mu exile ali wabweru w'eggwanga lwakwogera kitolina kwogera kitegeeza nti omuntu avaayo nayogera namwe banamawulire temuli safe oba essaawa yonna tulabye bano nga babakuba migoba nte lwakuba mugezaako okuweereza abantu amawulire oba okutegeeza omuntu wa bulijjo ddala ekintu ekituufu ekigenda mu maaso n'olwekyo ffe tukivumirira twongera eddoboozi lyaffe kuba abalala bonna boogedde tugamba nti bino birina okukoma birina okulekerawo okubavunaanyizibwa baffe okulabika nti eddembe ly'obuntu mu ggwanga terikoze eki teri alityobudde nga tusirise. If you are the Inspector General of Police and you have cases like Sarah, they are being, because these are illegal conduct. This is illegal conduct. You have cases where we have seen Ugandan citizens who are engaged in legitimate political campaign activity, and you have police officers beating up people with sticks like cows. I don't know whether you still have the legitimacy to be an Inspector General of Police. I think Ugandans, we have now been we've normalized the situation where we just take everything. But if I was the Inspector General of Police and I'm not able to put those officers in order, I definitely would not even spend one day being an IGP, because I believe for us, we lead small organizations, small businesses. When we lead, we are supposed to be leaders. Yeah, that's what leadership is about. So if you are the Inspector General of Police, you have control over the institution. You can't get your personnel go and brutalize people and harass people, and then you every other day you are appearing before the press and talking about how you are doing policing work. So I obviously, without a doubt, if the IGP cannot be able, that if he thinks he does not have the power and the authority to rein in these marauding gangs that are brutalizing Ugandan citizens, I would would encourage him to resign, because you see, my knowledge of Byakagaba, we've interacted in different ways. These are very decent professional police officers. I think they are also helpless, like each one of us. There's something that they are not telling us. So because I know the Byakagaba that I know is not the one who would allow some criminals going and beating people all over the country, and he thinks it is okay. I would want to really vote for him, but I think he is also captured and helpless like any ordinary citizen in this country. Ekitongole kya police kina ba officer oba bakikolera abali mu mitwalo nga 5 Munnayuganda omu bwati katugambe ngono omukyala yakwatiddwa Sarah Bireete, tosobola kumukwata nga muli abantu emitwalo 5 abalina omulimu guno ogw'okunoonyereza ne mugamba nti temunategeera musango ki gwe mugenda muteekako. Era omulanga guno njagala gwolekeza eri omwami akulira
ekitongole kino mwami Igp Byakagaba nti bino ebintu ebikolebwa abantu okutoboola eddembe ly'abantu buli lukedde walibeerawo obudde nga bwe babuuza nti ani yali akulira ekitongole kino nti yali omwami Igp Byakagaba. Ate bino byenjogera tebiva mu bbanga, twakirabako mu budde bwa General Kale Kaihura eyalinga katonda wano mu Uganda, naye omwami oyo yakwatibwa ebyaddirira mwena mwabiraba. Ate waliyo n'ebitongole international courts ebisobola okutunula mu nsonga zino ne bivunaana abantu bana bakola ebintu bino n'ababikulira. Ekirala okugamba nti gwe kyoli mu kukola order from above, ebyo byagibwawo emyaka egiyise nga 7 nti tokyasobola kwekwasa nti nze bantumye, ate nga kyebakutumye kimenya amateeka. Gwe toli robot era naawe olina obwongo obukugamba nti kino si e training gye nafuna. Ekisembayo mwami Igp Byakagaba, omulimu guno mu Uganda mulimu abantu miliyoni zikomerekeza mu miliyoni 5. Bw'obanga owulira nti okukuuma eddembe, okukuuma bannayuganda n'ebyabwe tosobola bituukiriza ng'amateeka gwe balambika, abantu ne bakubibwa, abantu ne bayisibwa bubi buli lukedde, nga tosobola kukulira kitongole kino okukola ssemateeka nga bwalambika oba nga Police Act bwerambika. Lekulira, walivaayo omulala ayinza okukola omulimu ogwo. Naye okutuula awo feba abawa omusolo ne tukuwa uniforms, ne tukuwa emmotoka ensajja, ne tukuwa woobeera awalungi ennyo, ne tukufacilitatinga mu buli ngeri, ate n'okola bino bannayuganda n'olemwa okutuukiriza ssemateeka bye obuvunaanyizibwa bwo nga bwe bulambika. Lekulira, kuba bw'otalekulira era obudde bujja kutuuka obuvunaanyizibwe nga Ssekinnoomu nga mwami Kaihura bwe yavunaanyizibwa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.